This morning is about lower limb neurological examination. We are going to proceed in the assessment of the motor function, and then we are going to go to survey the sensory examination. The motor examination, before conducting a motor examination, you have to have idea about the joint of the lower limb. As you know, the main joint is the hip joint, which is ball and socket joint, and socket joint. And this joint is moving in all directions. So it will help the individual in extension of the hip, flexion of the hip, adduction of the hip, abduction of the hip, and circumference movement and rotation movement, right? So we have the fellow movement of this joint, the extension, which is mainly subserved by which muscle? By gluteus maximus, and we have the flexion of the hip, which is iliopsoas muscles, and the abduction, which is the gluteus minimus and medius, and the adduction, which is the obturator muscles and adductor muscles. And these muscles together give the rotation of movement at the hip joint or circumference movement, right? The other joint is the knee joint, which is hinge joint, only two movements, flexion and extension. The extension is by what? By quadriceps muscles, which are the vastus medialis, vastus lateralis, intermedialis, and rectus femoris. And the other muscle, other movement, is the flexion, which is done by which muscles? The hamstring. Hamstring group. اللي هي تعرفها? So many muscles collected together called hamstring group. Of muscle causing flexion of the knee joint, and at the ankle joint, medial wrist, just the same as wrist joint, is a syndroid movement, which can be done dorsiflexion, plantar flexion, and lateral movement or adduction or the inner movement. So it is syndroid joints. Right, for movement B. Right. We are going, so you have to know these muscles, you have to know their nerve roots, you have to know their nerves, and if you know all these muscles, you can now go to examine you can now go to do a neurological examination. Otherwise, if you have no idea about the anatomy, you are not going to do a proper examination. The neurological examination of the lower limb is inspection, palpation for what? For tone, for if there is any pain, tenderness, right? Inspection, palpation, and then you do the tone, and then you do the power, then you do the reflexes, coordination, gait, and gait at the end, right? So we are going to do all this on the patient. هسه سريع.
نساعد جامد. ايوه بس تفضل. لا راسك. The inspection is for what? For the bulk of the muscle, if there's any wasting. So you need to inspect the limb from the above down or from down above symmetrical to see the bulk of the muscles. We have either wasting of the muscle or we have other disorder is hypertrophy of the muscles. Wasting of the muscle might involve any single muscle or group of muscles. If you find a wasted area, you have to think that this nerve is gone. No more nerve subserving this muscle. So this is on a localized wasting. But sometimes we have a wasting which is very regular, starting from lower down and start to an area, as in Charcot-Marie tooth, which involving the wasting of the distal part of the limb, which might reach up to the knee or above, slightly above. This is called Charcot-Marie tooth, described by those three physicians. And if you have on the other abnormality on the other side, you might have an increasing bulk of the muscle, as in Duchenne muscular dystrophy. You have muscularized muscle sometimes, and sometimes you have lipodystrophy of the muscle affecting, as in certain metabolic disease. Or you have a very localized area of wasting, as in diabetic patient with insulin injection. Or you have a hypertrophy, which is not a muscle, this is a fat due to injection or due to necrosis at the injection site. The bulk of the muscle is one, and the other important point is the abnormal movement, fasciculations. You have to look very carefully, closely, see if there is any fasciculation. If there is no, you can't induce it. Although this is not accepted, but sometimes you need it in suspected cases. The other is sometimes you have flinging movement of the muscles, or you have choretic movement of the muscles. And tremor is not remarkable in the lower limb as in the upper limb, right? Inspection for bulk, inspection for abnormal movement, inspection for any deformities or any twitching. Again, these are important points in the inspection. And palpation, is there any pain? Right? And then you do the tone. The tone is the passive movement. You do it on each joint. So you do it on each joint. Now, I'm going to do a tone around the hip joint. This is the tone around the hip joint. On both sides, you need to compare left and right. And this is the tone around the knee joint. And this is the tone around the knee joint. And this is the tone here, here the tone. And sometimes some people do the tone like that. Like that. The best way is to do it a rotatory movement around the joints, right? Or according to the direction of movement at each joint. And then after doing the tone, you need to do the power. And as you know the grade of the power, you should know the grade of the power. The grading of the power, power grading, 0, no movement. 1, flickering movement. 2, movement with gravity. 3, movement with slight resistance. 4, with movement with moderate resistance. 5, movement with a very powerful resistance.
So these are the grades of the muscle powers. Now I am going to perform the power according to the function of each joint. Right. ارفعها رجلك. ارفعها قوي. It's very strong. Grade 5. ارفعها. Grade 5. جواب لا. Grade 5. Grade 5. I cannot even lift it. Probably I am weak, but he's very strong. What about the لا بعد هسلمها رجليك. Adduction very powerful. طلعها برا. Adduction very powerful, right? And then you need to assess the other direction of movement. Can you stop on your وقف على رجليك قوي؟ أو على يلا سهل. Right, to assess the bulk of the gluteus maximus. وقف على الشكل. This is the bulk of gluteus maximus. ارجع نام عيني. أريدك تفرغ رجليك الشكل. ترسم دائرة برجليك. This is the rotation movement. Very good. This is the hip joint power. Any question? Now, to the power around the knee joint. I am going to open the knee joint and you will try to flex it against my bone. George, رجلك. This is a very powerful flexion. This is what muscles? Hamstring group. Germany. الفعني. This is the quadricep group. الفعني. quadricep group. Now. رجلك هالشكل تخليها عليك من لا هالشكل شلون؟ هذا الشكل قاويني. This is the dorsiflexion اللي هي يا muscles tibialis anterior, tibialis posterior, and extensor hallucis, extensor digitorum. All these muscles contributing in the dorsiflexion. جرها عليك رجلك شيء. No. That's good. هسه plantar reflection. يا مسل هذا؟ قاصرة. اي اسكاسانيموس اللي تنتهي بتندن هذا تندن اكيلس. Right. جر اصبعك عليك. This is extensor hallucis. جرها. فارق اصابعك. This is interosseous. فارقها dorsal. لمها قوي. This is the plantar interosseous. Right. These are the power around the all joint. Now, after finishing the power, eversion, okay. Yes, we have another two movement. اللي هو inversion. The inversion done by tibialis group. لمها رجليك الشكل قوي. Good. طلعها برا هاي بيرونيال muscle. Yes, okay. Now, do you have any questions? Right. So we perform the inspection, palpation, tone, power. Now we are going to go to the reflexes. And reflexes, as we said, you have to do it by the Queen Square hammer. This is the Queen Square hammer. The rubber sock مالته والهذا بالبدايات المفروض يصير adults. Anyway, so it should be swingy. And we have two types of reflexes, the deep reflexes and the superficial reflexes. The deep reflexes, knee, ankle was superficial, trimesteric reflexes and the plantar reflexes. Thank you very much. This is the proper hammer. Right. And you have to feel the tendon of the vasa group and patellar tendon, and you have to inspect here
And if it is enough strong, you have to look here. Very good. Very normal reflex. Right. You should compare right, left. Very good reflex. For the ankle joint, the technique, or my technique, my preferable technique, is to put the limb in 90-90. This is the 90 rule of Dr. Hamid, and you need to just stretch. Don't stretch powerful. Do powerful stretch, and you hit on the tendon only. That's very good, normal. And again, إلى ما يقدر تتحرك دائما دور المريض. And here you do it just the same. That's very good, normal. And then you do the superficial reflex. I am not going to do a cremasteric because it's not recommended in the examination. You need to take off the underwear and you assess the testicular ascending on each crutch. And you see the testis on that side, the scrotal sac, sorry, is moving up. And for the plantar reflex, I need to explain for the patient and do it by key or by an orange stick. This is هذا كي. هذا ما أسوي. أنا راح أشخص على رجلك وهذا شوية مزعج. أنت بس ويانا. What is the ankle reflex? It is the initial response. It is the initial response. No need to scratch all over the sole. You need to do just initial. And if it is dull, you complete your scratching. If it is response, if there is no response, call equifocal. Sometimes we are not having a response. ليش؟ برجلين الفلة أو العمالة أو الناس اللي تشتغل شغل heavy work thick فأنت far away from the nerve ending. So when you're scratching, you will not have the quick response as in a very delicate person, right? Once you scratch, he or she will jump, right? So these are the reflexes. If you have any questions about that. Right, if there is no reflex, what you are going to do? If you have no reflex, you are not allowed to say, I am going to do reinforcement from the first response. You have to compare and you have to do all the examination because it might be a segmental loss. So you need to, if you have no response here, you need to do here, and then after that, you will ask the patient to do a reinforcement. Suppose there is no reflex here, we ask the patient each جرار بتخليه in continuous straight مو الجر لأن هذا بس هاي الشكل يصير يعني هو الادابتيف فورورد بس interrupted to take the mind of the patient out and then you do your reflexes but this patient reflexes are brisky. Once you find a brisk reflex, you have to exclude upper motor neuron lesion. So what you are going to do, patellar. Clonus. This is doing patellar ish. And ankle. Dorsiflexion with lateral movement. So it's negative. Normally there is a T oscillation, not more. But once it has become sustained, it is on a grade 3 of brisk reflex. Reflexes, grading 3 grades. Grade just elicited, or grade just like this one, where clonus, if there is a clonus, and go grade 3, right? Yes. So these are the reflex examination. Do you have any question? Right. So we did a reflex, now coordination. Coordination, again, you need to do the coordination this way. ترفع شوف راح ترفع رجلك هالشكل وتنزل لي هذا الكاحل مالتك عمود على
هاي ركوانتك وتسحبه هنا عشان نزل عموما يسحبه ايده سريع عارفين very good very good the other side سويها مرة ثلاثة بدون incoordinate عندك مشكلة بهاي الرجل؟ لا سويها مرة ثلاثة عليك incoordination anyway right this is the way of doing the coordination in the lower limb right the next is to have the gait examination. Gait examination, you have to know what is abnormal gait. قبل ما تحصل gait, سوي gait examination. Normal gait هي الجيت مالتي ومالتك نمشي براحتنا ما عندنا مشكلة. بس we have abnormal gaits. The abnormal gait شنو هي؟ أول سيزر جيت. Caesar gait. Caesar gait. Caesar gait هاي تصير بالسيربرال بالسي. يعني عندك فوق برين بالسي تصير Caesar gait. Very spastic limb بحيث patient cannot control them. They become spastic like that. هاي واحدة. بعدين hemiplegic gait. Hemiplegic gait like that. يعني you do it this side and he slab. وهاي تعرفها حتى لو بعد إلى very minor تعرفها just by inspection the shoes of that side. شوفها ممسوح من صفحة. هاي this is the hemiplegic gait. The other gait wide base gait اللي هي شنو سببها؟ cerebellar gait. Cerebellar gait patient just like drunk one cannot control himself because he's going to lean to the left or to the right and fall down. So he tried to broaden his base to control that side or both sides. So this is the cerebellar gait. Festinant gait. The other gait is the shuffling gait or festinant gait. اللي هو this is seen in Parkinson's patient. هاي شنو هي سببها؟ سببها progressive shortening of the steps. احنا مو عندنا steps هاي أول step طويلة بهالشكل بعدين تجي أقصر بعدين تجي أقصر بعدين تجي أقصر وتاليها قاعد المريض. خوش؟ فthis is هالشكل this is the نسميه festinant gait or the shuffling gait. The other gait is waddling gait. waddling gait اللي هو مشي البطة. وتصير هاي waddling تصير بنيورولوجيكال وتصير bilateral hip diseases. So waddling gait. Waddling gait. The other gait is the foot drop gait. This is foot drop gait. Foot drop gait. Well, the other gait is what? Is the stumbling gait. هاي وقت تصير من patient cause proprioceptive sensation وبعد ما يقدر بالمكان مالته اللي يحط رجليه وكذا فيضطر على مود يعرف نفسه وين صار يرفع رجله ويطق القاع. هاي الحمد لله اليمنى هاي اليسرى هاي اليمنى وهاي اليسرى. فthis is the stumbling gait يعني طمغات. بالنيوروباثيز من واحد يفقد السنسيشن مالته يعتمد على الصوت مال الحذاء مالته من يطق القاع او رجله. فthis is called the stumbling gait. So this patient is normal gait. These gaits which are
some gates are common in the examination. هاي مثل hemiplegic gate، مثل cerebellar gate، هاي تجيكم بالامتحان. الباركنسون جيت هاي تجي بالامتحان. ونادرا ما نشوف الفوت دروب جيت او الستامبنج جيت. اما ستامبنج جيت very rare. واش يعني؟ Any questions about the examination of the motor examination of the lower limb? Any questions? No question. So we are going to go to complete the neurology to the sensory examination. وهذا sensory examination احنا اذا ما نعرف الديرماتومال distribution of the limb هم راح نسويها بشكل صحيح. sensory examination. ولازم يكون عندنا anatomical idea about the sensory system، يعني sensation شلون يصير. احنا عندنا سوالنا الكود هذا المقطع مالته الانترولاترال هذا طبعا هنا هذا سايد وهذا سايد، هذا كله يسموه الانترولاترال كومبارتمنت. الانترولاترال كومبارتمنت هذا مسؤول اللي هو يشملنا 2/3 more than 2/3 of the spinal cord at each side. هذا مسؤول عن السنسيشن اللي هو شنو هو بين touch اللي هي both light touch and deep touch والتمبرتشر. يعني هذول كلهم يروحون بهاي كومبارتمنت وبعدين يروحون يعبرون على ايست سايد وينطون الديسيجن فوق البرين. هاي تشكه لو قطنه لو ميحار لو كذا. وهذا الريفلكس هو هذا يسموه جهاز الحمايه المهم اللي نستفاد من عندنا. بس واحد يشكك راسا تجرس رجلك وبس كذا. وهذا كلش مفيد حتى بالاسسمنت اوف ذا كورمن نشوف الريفلكسز ريسبونسز. فايتس فيري امبورتنت. هذا الباث مال السنسيشن should be presented in every normal person. وذا other compartment اللي هي مثلنا تقريبا 1/3 هو المقسوم هذا داخل بالفايبريشن والبوزيشن سنسيشن. وهذا كلش مهم هذا لان هذا يفيدنا بمعرفه اتجاه اعضائنا كلها. والبوزيشن سنسيشن يسوي بالهيد، يسوي حتى بالاذان، يسوي بالركبه، يسوي بالجوينت، بكل الجوينت. هذا وين؟ فوق له جو له فوق وهكذا والى اللور يطبق على المريض. وحتى يعرف نفسه هذه وين صارت فوق وين صارت جوا. ولهذا التناسق مع الحركات كل ضروري ان يكون هذا مهم البوزيشن سنسيشن. رايت. قبل ما هذا عرفنا الفكره مال الاناتومي. والفكره الاخرى انت يو هاف تو نو ذا سنسري ديرماتوم يسموها سنسري ديرماتوم اللي هو موجوده باللور لمب. هسه احنا تعرفون السنسيشن احنا وصلنا للامبلايكس اللي هو ديتين والشكل وبعدين يجي ينزل 11 واخر ماكو هذا الاحزاب مالتنا هو يعني حدود مشتركه مناطق متنازع عليها بين الدي 12 وال وات ال1 واش يعني. ولازم تعرفون ان ال1 هو هاي المنطقه مالتنا اللي مباشره جو الحزام منازع شويه على التراينجل وعلى اللاترال بارت. وبعدين يجي لنا ال2 اللي هي الجيوب مالتنا هاي ال2 والال3 هو الاندر وير يعني هو كل هاي ال3 والال4 اللي هو بين هاي ال3 بين ال3 وبين ال5. وال5 هي the area around the anus orifice اللي نسميها رقم 5. وهاي رقم 5 يعني في المشهوره يعني it is the passage of everything abnormal. فهي الاريا دائما يدورها هي شنو هي S5. وبعدين احنا يجي توزيعنا هنا L5 S1 L5 لا S5 سنسري. احنا الار انتهيناها منها وهيك. وبعدين هاي السنسيشن وبعدين تجي الالات. طيب فهذا this is the L2 these are the L2 L3 4 يبدي L4 للداخل هي L5 وبعدين اصبح L5 وبعدين تجي S1 إلى هنا تقريبا وبعدين S2 إلى النهاية وبعدين S3 هي المنطقة
قلنا الجنوب، وبعدين تنزل باتجاه الانر اريا، وبعدين around the inner area is the S5 right؟ وهي تروح وترجع وعشان ترجع الدرماتوم. وهذا صار حنفذ عليها كل هاي المكانات. والفحص مالتنا يشمل dermatomal examination sensory examination. انتبهوا يا جماعه هاك مش مهم. السنسوري اكزامينشن يشمل لنا dermatomal examination ويشمل لنا ليفل، والليفل كلش مهم. الليفل يفيدني بنيوروباثي، من اريد افحص النيوروباثي اشوف اكو ستوكس فايندينج لو نوت، ويفيدني الى اكو بريشر على سباينال كورد، الى اكو واصل لهنا اصعد بها الى ان الاقي الليفل بترانسفيرس مايلاتس وبالسباينال كورد كومبريشنز. فهذا كلش مهم، هذا يفيدني. وبعدين الديرماتوما this is the way. وبعدين الفايبريشن اللي يفيدني assessment of the posterior compartment of the spinal cord. فعني هسه هنا I am going to start by touch. بالtouch of the light افحص على the most sensitive part اللي هو هنا هتحسن. انا راح افحص كل منطقه، اقول لك جستك لو ما جستك، يعني تقول لي ايه جستني، ما جستني لا ما جستني. هسه مثل هيك تشبهها، وهسه مشابهات. هسه تشبهها. نعم كنت شوف نفس الاحساس مع هذا رايت. انا اخذت ايدي بان كلهم مشابهه، بس مع هذا اكو جست فور يو البين سنسيشن. الله يخليكم هذا الدمبوس طبعا محرم استعماله وما راح استعمله، لان انت should be done by a sterile bin. ليش؟ احنا نحذر السيروم هيباتيتس، فاحنا ما نسوي عاده وبالامتحان اياكم ان تستعملون هذا راسا جره مزيجه وتسوي، ترى ياخذ انطباع سيء عليك الممتحن، خصوصا الى الممتحن نوت عراقي اكزامينر. خوش؟ عراقي عبره قضيه مو مشكله، بس الاكسترنال لا ما لي معكم. استاذ هو اكتبوا لنا مونستيك، احنا ما شايفين هاي مونستيك. اي يعني ونسويها بنفس الطريقه اللي سويناها. هسه انا راح اسوي بالبطنه، اسوي ليفل اكزامينيشن. انا راح امشي بهاي البطنه اجوز الى ان اشوف اكو اي منطقه تختلف عن منطقه بعض الامراض اكو شيء. النوبات المريض طبيعي كلها انه حجره واحده الى ان نصل سكرات اليوم ماكو شيء. ف بس قول لي اذا اكو اختلاف يصير، بس لا تلتمسون الشعر، يعني don't touch the hair، لان الهير اكسترا سنسيشن ديفرنت. ماكو فرق؟ حتى هنا اذا اكو فرق لازم نسوي بثلاث. فور بريفرال لا فور بريفرال يس فور بريفرال نيوروباثي فور ليفل. ماكو فرق مو؟ ولا هنا. This is the dermatomal examinations. هسه اكو two point discrimination. هسه انا راح اجوزك او خلينا نكمل البوزيشن. هذا اصبعك شوف، هذا هيك فوق وهيك جوا. اذا شفتوه اكو في الفيديو يسوي شكل بزياده مستشفى بريطانيا، هذا غلط. هذا غلط لان هذا الجوينت ينطي اهميا انذر سنسيشن. بالجوينت اكو سنسيشن يروح لل هذا اي فالعيني لا تسوي، لازم تثبت الجوينت. هاي فوق هاي جوا. هسه وين؟ جوا. وهسه جوا. هسه فوق. هسه فوق. وهسه فوق. زين. هسه فوق. هسه جوا. Very good. إذا the position sensation is normal. This one is totally normal. I hope he will stay normal for life. يعني عشت ليش؟ هسه اكو سؤال لكم بالسنسيشن. This is the sensory examination. طبعا so far we did the upper motor neuron يعني sorry the higher brain function, mental and higher brain function.
we perform the examination of the cranial. We perform certain higher function اللي هي parietal, frontal, temporal, and we did a cerebellar examination. We did a complete neurological examination for the upper limb, motor and sensory, and now we finished our neurological session by this examination, the lower limb examination, motor and sensory. The CNS examination for the exam is finished. If you have any questions, ask me please. So vibration. Vibration? No. We have no tuning fork. I am testing to do to perform examination for you on certain patients وعم نصورها لأن أنا أريد الإكزامينيشن صراحة في الامتحان خلينا نحكي عن الامتحان. الامتحان مو يجي براحتك تاخذ راحتك ولا أنت 3 دقائق 4 دقائق. examine the lower limb neurological تجي بسرعة هالشكل. شو راح أسوي؟ هسه أنا أتصرف عني كأنما طالب الامتحان. السلام عليكم. أنا حامد هيدا فحص يديك. جهاز عصبي معكم أنا. شوي عامر هيدا. ماكو جاهل. التصوير السريع. شيل ايديك فوق خليك جوا خليها سوي جوا نزل جوا لمها رجليك افتحها رجليك لمها الكبش الشديد لا تهدى فعني شيل رجليك فوق دوس بريك فاتحين فوق شوف شاب يصير لازم ينتهي. شيل فوق نزلها شيل فوق نزلها وش coordination مو ممشي شوف لي مشي ارجع شي طولنا دقيقتين yes sir the neurological examination of the lower limb of this gentleman by inspection there is no wasting no hypertrophy of the muscle there is no abnormal movement the power is very normal the reflexes are normal sensation I need to do the sensation if you mind me we have some sensation ما يقول لك لا هاي روح غير هذه طريقة أداء الامتحان